नमस्कार आणि येवकार. वेलकम टू जर्नो स्पीक. प्रुडंट मिडियाच्या या नव्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. जर्नो स्पीक एक नवो कॉन्सेप्ट, एक नवी संकल्पना. जर्नो स्पीक वेर द जर्नलिस्ट स्पीक्स. तर आमची ह्या कार्यावळीत दर आठवड्याक आमी दोन गोंयचे ज्येष्ठ पत्रकाराक म्हणजे सिनियर जर्नलिस्टांक आमचे स्टुडिओक आपयतले. आणि असे पत्रकार ज्यांचे एडिटोरियल्स, ज्यांचे कॉलम, ज्यांचे लेख तुम्ही वर्तमानपत्रांतल्यान वाचतात आणि ह्या पत्रकारांचे मतां आणि तांचे विचार तुम्ही तांचे कडल्यान डायरेक्ट म्हणजे फ्रॉम द हॉर्सीस माउथ आयकुपाची संद तुमकां आमकां सगळ्यांक मेळटली. तांची मतां, तांचे विचार तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न आणि तुमचे वतीन काय प्रश्न मांडपाचो, काय मुद्दे मांडपाचो प्रयत्न हांव दिलीप प्रभुदेसाय करतलो. दर आठवड्याक एक वेगळो विशय आसतलो आणि ह्या आठवड्याचो म्हणजे जर्नो स्पीकाच्या पयल्या कार्यावळीचो विशय आसा इफी, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. आणि ह्या विशयाचेर भासाभास करपाक आमचे मानेस्त, आमचे गेस्ट आसात. सगळ्यात पयलीं सचिन चट्टे. सचिन चट्टे हे फिल्म क्रिटीक आसात. नवीन टायम्सात तांचो फिल्म रिव्यूचो कॉलम येता आणि ते एक डेफिनेटली फिल्म लवर आणि इफी एडिक्ट. आमचे दुसरे मानेस्त बाब राजू नायक, जे दैनिक लोकमताचे एडिटर. ते स्वता ESGच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाचे मेंबर आसात आणि इफीचे आणि फिल्माचे तेही प्रेमी. तर जर्नो स्पीक सुरू करतना आमच्या पयले कार्यावळीत सगळ्यात पयलीं इफी म्हणले ते बरोबर कितें मनात येता, कितें सांगनचें दिसता हें आमचे दोनी मानेस्तां कडल्यान आयकुया. फर्स्ट सचिन, यू कॅन स्टार्ट. Well, basically the International Film Festival of India is being held now in Goa for the last 8 years. The basic purpose of any film festival is that film lovers should get to watch movies in a most convenient manner. After that, whatever else is there, that's all peripheral. But the primary objective of a festival is to encourage film lovers and to cater to film lovers to watch movies. If that is fulfilled, it's a successful festival. Of course, beyond that, you can always take it to a bigger level. And this year was good, but I'm sure it can always be better. The moment you think that, oh, we have done everything, it's the best, you're stagnated. And even if you start comparing it with other festivals, you'll really come to know where we stand. But no doubt this year was good, but surely it can be better. And when I say good, means some of the basic things were done. So we are at the starting line now. I'll give you an example. For example, the delegate passes. They were given 4-5 days before. Yeah. But this is not a great deal. You're supposed to give them 4-5 days before, which we finally did now, which only goes to prove that all these years we were wrong. The booklet, for example, the brochure, the catalogue, which was given 3-4 days before. Good, but that's nothing great. You are supposed to give them 4-5 days before. So a lot of mistakes that were done in the previous years have been rectified to a large extent this year. But still, we still have a long way to go. Sachin, I just forgot one thing. I forgot to welcome you to the studio. So again, I welcome you and Raju to the studio. And Thank you. I take forward your, I won't say it's an argument, but the fact that, yes, a lot of things were done at the right time this year. We have come a long way from the time when somebody had put a table and started issuing delegate passes by himself. I think that was the first IFI. So we have really, started understanding what IFI is. If not totally, a little bit. Surely, because about 4 years back, we got the catalogue halfway through the festival. Yeah. If it doesn't come before the festival ends, that's good from the way things were going on. So. राजू, तुम्ही तुझे हे मातशें तूं गव्हर्निंग कावन्सिलाचेर आसा, तूं फिल्म लवरय बी, तूं पत्रकारय बी. सो फ्रॉम this multiple रोल दॅट यू प्ले ड्युरिंग इफी. म्हाका दिसता की सचिनान जे सांगलां खुबशें हांव सहमत आसा. हो 42वो फिल्म फेस्टिवल. आमी खूब जाण गोंयकार तो 8 गोंयान वर्सां 8 वर्सां जालां म्हणटकीर तो आमकां 8 वर्सां दिसता. पूण 42 आनी अजुनूय इफी स्वता आपल्याक सोदता. अजुनूय इफीक आपल्याक नक्की इफी कित्या खातीर सुरू केल्लें, आज आमी खंय पावल्यात आनी आज आमी खंय वचपाचें अजुनूय खबर ना. आनी म्हाका दिसता हो प्रोसेस एक फॉर्म्युला तयार करून तातूंत इफी बसोवचे परस इफीन स्वताचो शोध घेवप आनी ताणें तातूंतल्यान बऱ्यांतलो बरो. कारण खूब जाण अशें म्हणटात की आमी काना भशेन जावपा जाय, कारण गोंय पळय सुरू केल्लें तें कान फेस्टिवलाचे धर्तरेचें जावचें म्हणून गोंय सजेस्ट केल्लें. पूण तें फकत एक म्हाका दिसता वातावरण निर्मिती, गोंयांनी तसोच निसर्ग आहा म्हणून केल्लें. पूण इफीन भितर कितें आसचें, पेरिफेरल एक्टिविटी आसची काय कितें, इफीन भितर गोंयान फिल्म कल्चर डेव्हलप करपा खातीर प्रयत्न करचे काय कितें, काय इफीन भितर प्युअर फिल्म्स आनी प्युअर फिल्म दाखोवचे काय कितें, अशे खुबशे प्रकार आसात. आनी म्हाका दिसता इफी स्वता आपल्याक सोदता हें कितें आसचें. आनी त्या नदरेन जर पळोवपाक गेल्यार खुबशे म्हाका सहमती अशी दिसता
खूब एक्सपर्टा कडेन उलयता की क्रिटिक्सा कडेन उलयता की लोक म्हणटात पेरिफेरल एक्टिविटी नाका, कमीत कमी बाकीचो जो पळय कितें नाटक जे पळय बाकीचे भायर चलता ते कमीत करून प्युअर फिल्म्स, बऱ्यांतली बरी जगांतली फिल्म्स येवची, बऱ्यांतली बरे पद्दतीन ती लोकांक पळोवपाक मेळची, बरे क्रिटीक येवची, बरी चर्चा जावची आनी समाज प्रगल्भ जावचो. कारण सिनेमा एक सिनेमा पळोवपाक म्हळ्यार एक ग्रंथ वाचिल्ल्या भशेन. सो त्या नदरेन म्हाका दिसता आमी एक बरें पावल ह्या इफेक फुडें घाला. आणि तू खुबशे मुद्दे मांडले तू, पण एक मुद्दो जो विच इज कंटिन्युअसली रिपीटेड एवर सिन्स इफी हॅज कम टू गोवा वेन इट्स 2004 is that the development of film culture in Goa. Now, basically, as a layman or as a somebody who reads newspapers, I would say, what exactly is film culture, and has it come to Goa or not, or is it on the way? What is happening? What is film culture? I mean, is film culture seeing good cinema, or is it making films, or is it knowing about, or is it just attending IFI because it's in Goa? What's it? Well, film culture basically is the love for cinema, which was not so much. It was there, no doubt about it, because I still remember in Samrat, National, Ashok, there were huge queues when new Amitabh Bachchan films were released. I mean, I still remember when Satye Pe Satta was released, there was near Cafe Bhosle, there was a queue so long from National Theatre there. So, film culture was there, but it's not restricted only to Bollywood films. You know, it should go beyond that. Ultimately, film culture is about good cinema. And it has definitely grown over the years. That's what we have seen. Until you don't see good films, you cannot necessarily make good films also. Yeah. So as a result of this film culture, we are also seeing a lot of, you see the amount of short films that were made this year in not only at the Short Film Center, but also at Chhota Cinema. There were a lot of Goan filmmakers there. So this is a trickle down effect of IFI, no doubt about it. म्हाका जर विचारचें फिल्म कल्चर, हांवें खूब जाणां विचारलें ते कितें म्हणटात फिल्म कल्चर हैदराबादाक आसा, फिल्म कल्चर केरळाक आसा. म्हणजे तूं जर केरळा फिल्म फेस्टिवल वचत तर तांचो सामान्य रिक्षावालो खंय गळ्यान डेलिगेट घालून आसता आनी तो तुज्या एक्टरा बद्दल उलयता. पूण म्हाका दिसता हें जें पळय फिल्म कल्चर जे कितें लोक उलयतात, इट्स अबावट ए पॉप्युलर सिनेमा. पॉप्युलर सिनेमा बद्दल ते उलयताले, रजनीकांता बद्दल उलयताले, ते शाहरुख आमच्या कमल हसना बद्दल उलयताले. पूण बरो सिनेमाचें डिस्कशन, बरें सिनेमा येवप हें जें पळय कितें आसा न्ही तें म्हाका दिसता गोंयांत जावप हें चड बरें. कारण मनीस, नवो मनीस जेन्ना हें सगळें रिजयता तेन्ना तातूंतल्यान कितें बरें भायर येवंक शकता. कारण सतत त्या ज्या जाग्यार पळय सदांच तेच फिल्म दाखयता, लोक 10 वेळ फिल्म पळोवपी, तांकां दाखोवचे परस एक नवो जागा निवडून तातूंतल्यान जर नवें कितें तरी आउटकम, कितें तरी नवें जर पीक काडपाचो प्रयत्न जर जालो म्हणजे गुड सिनेमा. गुड सिनेमा. बाय द वे, पॉप्युलर सिनेमा आणि गुड सिनेमा, I mean, these are two streams of cinema. Let's take it as a commercial and art cinema. I remember Kumar Ketkar once in a speech at a film workshop I attended said that the measure of a country's civilization, म्हणजे एक देश कितलो civilized आसा, can be seen from the distance between its commercial cinema and its art cinema. If the two streams of cinema have merged, then you can say that that country is civilized. And for me, I feel that civilization, being civilized and being cultured is the same thing. I mean, is there any difference? So this propagation of good cinema, I think, can also inculcate good morals, good values. I mean, लोकांचे जीवनाकडे पळोवपाची पद्धत चेंज जाता. तुम्ही जे म्हणता ते सारखे, बट इन इंडिया द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सिनेमा इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट, whether it's good or bad. The ultimate idea of cinema in India is entertainment. Till it doesn't give you, 3 hours of good time pass where you can forget your worries home, well, that is fine. I mean, cinema should give you entertainment, but that's not the only purpose of cinema. It goes so much more beyond that. And unfortunately, that is not happening in India. You take the top 5 grossers of year after year, it will always be a Reddy and the Ravans and all, which are fine. I mean, if you like entertainment, that's good. But go beyond that also, which unfortunately is not happening in India. And that's why there's a huge gap between the so-called art cinema that you said and commercial cinema. But then coming back to festivals, आता फेस्टिवल कोणा खातीर हो एक प्रश्न येता. फेस्टिवल डेलिगेट्सा खातीर काय फेस्टिवल ऑफिशियल्सां खातीर काय फेस्टिवल आमी अनफॉर्च्युनेटली पळयता ते पॉलिटिशियन्सां खातीर. म्हाका जर तुवें विचारत न्ही काय फेस्टिवल जर्नलिस्टां खातीर न्ही, म्हाका जर तुवें विचारत जाल्यार हांव परत सांगता, हांव हे लोकांच्या नदरेनी एक पत्रकार म्हणटकीर हांव म्हजेंच मत व्यक्त करतलोच. पूण म्हाका जें पळय सभोवतालें दिसता सदांच कंपेर करप जाता पळय. कान फेस्टिवल हो प्युअरली ए बिझनेस फेस्टिवल. म्हणल्यार थंय मोठ्या प्रमाणाचेर आर्टिस्ट येतात, मोठ्या प्रमाणाचे कलाकार येतात, पूण ते कलाकार हे सगळे स्पॉन्सर्ड कलाकार आसतात. म्हणजे ऐश्वर्या राय थंय आयले जाल्यार खंयच्या तरी कॉस्मेटीक कंपनी तिका हाडटा, तिचो खर्च करता, तिका दाखयता. थंय फिल्म खपोवपा खातीर फिल्म फेस्टिवल आसता. म्हणजे तातूंत भितर डेलिगेट हांगा तांकां कितलो रोल आसा खबर ना. आमकां जो पळय फिल्म फेस्टिवल जो पळय गोंयांत जो पळय जाता तो कसो जाय,
जाल्यार तातूंत भितरल्यान आमी वचूचे एक प्रगल्भ सिनेमा डेव्हलप जातलो. आमचो जो पळय वाचक पळोवपी पळय मनीस आसा प्रेक्षक तो जातलो. फुडली पिळगी तातूंतल्यान एक नवे कितें तरी घडोवपाचो प्रयत्न करतली. म्हाका दिसता कल्चर आनी चळवळ हे मुवमेंट जातूंतल्यान एक बरो नागरीक घडोवपाक जाय, ताका कल्चरली रीच नागरीक. हांव वदोळच्यान म्हणटा तशें आमचे कडेन फिल्म कल्चर नासत, पूण आमचे कडेन म्युजीक रीच आसा गोंयांत भितर. आमचे कडेन नाच म्हणटा सामको रीच आसा. आमचे कडेन कलेची बाकीची पळय जी आंगां आसात ती इतली रीच आसात की देशांत खूप कडेन तसली कमी आसात. But all this can definitely contribute to cinema in its own So way. we have a culture, film culture, we have a art culture. But because can this film culture or whatever, I mean, I'm not talking about people who have crossed 40 or crossed 50, but how can it be, how can it go to the youth? I mean, is there, can you think of some way in which the IFI can be brought to the youth, the benefits of IFI? It's very difficult. It's like almost teaching morals to a child. Either they get it or they don't get it. I mean, sometimes it takes time also, because in the 8 years, I'm sure we have seen a lot of development from a cinema culture point of view in Goa. But just coming back to the film festival thing and what's been happening in Goa, one of the most important point here is that I can't think of any festival in the world which is controlled by the government or which is run by the government or government officials. We started in 1952. Berlin and Berlin and Venice started more or less at the same time. You see where they have reached. Busan started sometime in the mid-80s, but Busan is a much bigger festival than IFI. And none of these festivals are organized by government officials. They are run independently by a body who takes decisions. So one of the biggest drawbacks of IFI is it is government run. All decisions are taken from a government perspective. So you feel that the government should not be seen at all at a festival, or if I'm seen, not saying, if seen at a very minimal level, where maybe the chief minister, maybe the mayor of the town makes a token appearance. what I'm saying is the decision should be taken from a point of view of what is good for the festival, not what is good from the government's point of view for the festival. हांवें पयर एक आर्टिकल बरयला तातूंत एका एकल्याची कोट घेतले हांवें. रेखा देशपांडे इज ए व्हेरी रिनाउंड क्रिटीक. तिणें म्हाका सांगलें अशें की तिणें म्हाका उदाहरण दिलें की कान फिल्म फेस्टिवलाचो पळय जो डायरेक्टर आसा तो फाटली 20 वर्सां तोच आसा, पण मिस्टर जोझफ. तो ताका लागून कितें जाता, एक स्टेबिलिटी महोत्सवाक आयल्या आनी ते विचार तो आपल्याला मुखार व्हरपाक सोदता. हांगा तशें जायना, हांगा दर वर्सा एक डायरेक्टर येता. सो फाटलो डायरेक्टरान केलें तें कशें पुसून उडोवप, नवें घडोवप. पूण तातूंत भितर आनीकय एक गजाल आसा, गव्हर्मेंट तातूंत कसो पेलन दवरतलो. गव्हर्मेंट स्पेंड 150% ऑफ द टोटल अमाउंट. बाकी कडेन फिल्म फेडरेशन करता, हांगा फिल्म फेडरेशन रोलच ना. पण गव्हर्मेंट शेवटी लोकांचेर, लोकांक जर गव्हर्मेंट नाका जाल्यार गव्हर्मेंटान कुशीन रावपाक न्ही, टोकन वॉटेवर एपियरन्स घेवन फंडिंग करून कुशीन रावपाक ना. पूण हें दुसऱ्या भशेन आमी पळोवपाक जाय तशें की गोंयान भितर फिल्म फेस्टिवलाचें हें 6वें वर्स न्ही, 8वें वर्स, सॉरी. ह्या 8 वर्सान गोवा गव्हर्मेंटान जवळ जवळ म्हजे कोतान 200 कोटी रुपया खर्च केल्यात. पूण 200 कोट्यांतली कितली इनॉग्रल आनी क्लोजिंग सेरेमनीचेर केल्या, कितली फिल्माचेर केल्या, फिल्माचेर न्ही, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे पळोवन जवळ जवळ 150 कोटी रुपया खर्च जाल्यात. सो बाकीचे 50 कोटी हे फिल्म फेस्टिवलाचे जाल्यात. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी हें घडोवपाक जाय आशिल्लें तें घडयलें. पूण परत प्रश्न तोच तुवें म्हणटा तो, गोंयान भितर एसेंब्लीनी ही चर्चा जाता. लोकूय प्रश्न विचारतात की आमी दर वर्सा आमचे टॅक्स पेयर मनींतल्यान 10 कोटी रुपया फिल्म फेस्टिवलाचेर कित्याक खर्च करप. सो अशे वेळार म्हजे कोतान अशें की गव्हर्मेंट स्पेंडींग हें चडांत चड सुरवातेक 50% म्हणून आसचें आनी 50% हें फिल्म इंडस्ट्री कडल्यान येवपाक जाय. So that is one thing. And since you mentioned infrastructure, now there was an announcement that 18 crores will be spent on building two additional theatres in Ravindra Bhavan. How? But I think we will just take a break now. All right, and we will come to the point of what IFI should come to in the future, should go to in the future rather. We have talked about what IFI already is. So after the break, we'll come to what IFI should be in the future.